Hello everyone. Meet again. Met with Mrs. Widi. Yeah, please like, comment, and subscribe. Yeah, good. Like, comment, and subscribe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Pada ayat 49 Quran surat Al-Qamar menjelaskan bahwa di sini bangun datar maupun bangun ruang diciptakan oleh Allah menurut ukurannya, menurut bentuknya. Term 3, Chapter 3 and 4, 2D and 3D shapes. The first we are going to learn Chapter 3, 2D shapes. 2D shapes means dua dimensi atau bangun dua dimensi. Bangun dua dimensi sama dengan bangun datar. Okay, the first, let's knowing shapes. Mari kita belajar tentang beberapa bangun datar. This is triangle. Triangle means segitiga. This is square. Square is persegi. And then this is rectangle. Rectangle means persegi panjang. And this is pentagon or segi lima. This is hexagon means segi enam. And the last, this is circle atau lingkaran. Triangles have three strike sides. Jadi bangun segitiga, bangun datar segitiga memiliki tiga sisi. There are three sides in the triangles. Triangle has strike sides. Jadi untuk segitiga sisinya lurus. And then, how many strike sides do square and rectangles have? Kira-kira berapa banyak sisi yang ada pada persegi dan persegi panjang? Let's count together. 1, 2, 3, 4. There are 4 strike sides in the squares and rectangles. And then, circles have a curved side. Circle atau lingkaran mempunyai sebuah sisi lengkung. And pentagon has 5 strike sides. Pentagon atau segi lima memiliki 5 sisi lurus. And then hexagon has 6 strike sides. Jadi sebuah hexagon atau segi 6 mempunyai 6 sisi. And the example of hexagon in the beehive. We can find hexagons in a beehive. Jadi kita bisa melihat segi 6 pada rumah lebah. Look at the picture, students. Nah, this is a beehive. Ini adalah rumah lebah. And you can look like hexagon. Berbentuk hexagon atau segi 6. And then, regular shapes. Regular shapes is that all the sides are equal and all the inside angle are equal. Jadi sebuah bangun datar yang beraturan. Jadi regular shapes itu adalah bangun datar beraturan, di mana semua sisinya sama panjangnya dan semua sudutnya sama. Contohnya, nah, this is for example of regular shapes. There are circle, and then square, and then triangle, and then pentagon, and hexagon. Nah, look in the example of regular shapes. Nah, that all the sides are equal. Jadi semua sisinya
panjangnya sama. And then irregular shapes. Dan ada juga bangun datar tidak beraturan. Doesn't have equal sides or equal angles for irregular shapes. Jadi kalau bangun datar tidak beraturan, sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama panjang juga. Nah, for example of irregular shapes, there are rectangle, triangle atau segitiga siku-siku ya di sini ya, dan segitiga sama kaki. Nah, sisi-sisinya tidak sama panjang, doesn't have equal sides. Okay, look at the shapes. There are some shapes, and there are group of the shapes. There are triangle, circle, rectangle, pentagon, and hexagon. And you can find the alphabet of the shapes. Okay, the first, please find triangle. Yes, alphabet of the triangle is A and T. Okay, please find alphabet of the circle. Yeah, good. F and K. And then let's find the alphabet of the shapes. For rectangle. Yeah, E and H. And then please find alphabet of the pentagon. Good. T, J, L. Okay. Please find alphabet the shapes of hexagon. Yeah, good. B, C, and M. Okay, the second, let's learn 3D shapes atau 3 dimensi. Bangun 3 dimensi sama saja dengan bangun ruang. Okay, this is cube atau kubus. And then this is cuboid. Cuboid means balok. This is sphere atau bola. This is cylinder atau tabung. And this is cone or kerucut. This is pyramid atau piramida, atau bisa juga kita sebut dengan limas. Nah, a cone has a flat face and a curved face. Jadi sebuah kerucut mempunyai sisi datar dan sisi lengkung. The flat face is a circle. Nah, jadi sisi datarnya dia berbentuk lingkaran. And then, nah, all the faces of a pyramid are flat. Jadi semua sisi yang ada pada piramida dia sisinya datar semua. Tidak ada yang melengkung seperti kerucut. And then the face at the bottom is a triangle, square, rectangle, pentagon, hexagon, or other shapes. Jadi semua sisi yang paling bawah dia bisa berbentuk triangle atau segitiga, square atau persegi, rectangle atau persegi panjang, pentagon atau segi 5, hexagon atau segi 6, dan atau dengan bangun datar yang lain. Jadi yang paling bawah, sisi paling bawah, dia bisa bermacam-macam bentuknya. Nah, all other faces are triangles. Jadi untuk sisi yang lainnya, dia bentuknya semuanya segitiga, kecuali yang paling bawah bisa bermacam-macam. Ada triangle, square, rectangle, pentagon, and hexagon or other shapes. Okay, next, identifying shapes of objects in daily life. Mari kita mengidentifikasi benda atau bangun pada kehidupan sehari-hari. Nah, this is a Rubik. Rubik, you can look like cube, yeah, good. And then suitcase, you can look like shapes in the cuboid, okay, good. And ball, you can look like sphere, yeah, good, betul, atau bola. Nah, and then you can, ya, kaleng, atau tin, you can look like a cylinder. Nah, this is cone. And then pyramid.
Okay, please open your let's practice. Let's practice together in the page 38. Which shapes does not belong to the set? Mari kita cari manakah bangun yang tidak sesuai dengan kelompoknya. In the number 8, there are a set of corn. Manakah yang berbeda dengan kelompoknya? Which one of the shapes does not belong to the set? Yeah, good. Pyramid. Number B. This is set of the shapes pyramid. Which shapes does he not belong to the set? Yeah, good. Cuboid. Number C. Group of pyramid. Which shape does not belong to the set? Yeah, good. Cone. Number D, set of cone. Which shape does not belong to the set? Yeah, good, cylinder. Okay, let's practice in the 41. Let's match together. A, pyramid. P, good, sphere. C, cone. D, cuboid. Good job. Number 2. Okay, please name the shapes. This castle is formed by, 2 cone and 2, cylinder, and then 1 cuboid, good, and 1 pyramid. Okay, good. Alhamdulillah, thank you. Finish. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin.